Kenya haijawahi shinda. The same way Kenya never qualified for B.A.L till last year. We did qualify and we have qualified again, so that's another chance to go and show the world that we can really do this. Mambo vipi sasa, inakuaje? Kama kawaida ni Tiki Taka Show, maskana ambapo nakuletea story kali kutoka kwa sport ambao unawakubali. Wale wanafanya vizuri saa hii, wale walifanya vizuri jana. Na wale wanajituma kesho kwa mahali. Au sio? Mimi naitwa Mikenzea, director yangu ni Jemo na Cedric. Na hii ni Tiki Taka. Na leo tumechill na niliona game yako juzi, naweza sema you are one of the best. But you introduced figure story. Mimi naitwa Okall Koranga ama Ariel Okall Koranga. Wengi wananijua kama daktari. Nachezea Nairobi City Thunder na national team Kenya Morans. Kenya Morans. Yeah. Tuanze kwanza before tujane. Hii daktari inatokea wapi? Daktari ni nickname nimepewa juu ya kuwa clinical kwa game, so okay. Yeah, walinipatia tu hivyo tu like stick. So ni daktari wa game. Okay. Religion imeanzia wapi bro? Jani imeanzia Nakuru. Imeanzia Nakuru. Kwa backyard. Pole lakini najua family ilikuwa ya sports, so ilikuwa rahisi kupick up. Okay. From Nakuru tukaingia Nakuru Club Basketball. Tukaipiga tena hapo. Kaenda Mombasa KPA. Tukacheza. From there sasa imekuwa tu kutembea sasa kwa different countries na sasa ndio nimefika Nairobi City Thunder, Kenya. Kwa hivyo umegrow Nakuru? Yeah, born and raised Nakuru, Lanet, Kenya Military Academy. Okay. Watu huko wananijua. Third Kenya Rifles, watu huko pia wananijua. So ukisema maparo wako kwa military? Buda wangu alikuwa soldier, but alipass. Leo ni birthday yake hata. Buda wangu alikuwa soldier, so unajua hizo facilities za jeshi. Wako na facility poa sana za sports. Na hapo ndani ya kambi unajua kuna watu wengi, especially time za holiday. Unapata tuko wengi hapo, tumekaa tu idle, so wakefu uta rugby hizo ndio tulikuwa tunafanya. Okay. Mother? Mother yuko jeshi. Ni military wife tu. Okay. Wewe mbona kuingia army na mzazi kwaje yo? Nilikuwa najiamini, niko na talent, so ningeingia huko. I had a vision that I would be a professional basketball player, so sikuwa nataka kuharakisha mambo yangu. Yaani ulikuwa unajiamini hiyo that time, kwa jiamini hivyo? Nilikuwa najiamini hivyo. Nilijiwekea goals zangu nikasema from 19 years old, if I get to 25 na sijafika mahali, nitaingia tu. Utaingia jeshi? But ni that 25th year ndo nilienda pro at 24. A month before I turned 25. Your dream will come true? Yeah. Hapo ndo nilitoka. How is professional life kwako? Ni kama 9 to 5 tu vile wazee wanapiganga 9 to 5 huko, ni kwa job zingine za ofisi. Uko na mdosi wako, coach, management, uko na teammates wako, ndo colleagues wako. But ni demanding sana. The discipline is at a higher level. Because unajua pro si kama shule, mtu anakuambia wewe amka ukimbie, amka uende gym. Wewe unajituma peke yako. Usipojituma msee mwingine hata kama kupiti alafu unaluzia job. How was life at KPA? KPA maisha ilikuwa fiti. Naweza sema hiyo ndio team imeniweka kwa platform, because that's where I won my first championship and MVP. So from hapo ndio team zingine zikanicheki, sasa wakaanza kujua kuna boy ametoka Nakuru anachezea KPA na ni mdeadly. Okay, how long did you stay there? I played for KPA 2013, 2014. Zote hizo miaka mbili zote nilifika finals, but 2013 I lost. 2014 I won. And then nikaenda overseas. I came back to KPA in a season ya 2017-18. And then nikarudia season ya 2019, half of the season. I managed to play half of the season, nikarudi kwenye. Unasema ulicheza KPA then ukaenda hivi.
Yeah. Nje ulienda wapi na ilikuwa about what? I went to Uganda for I think 4 months. Then from Uganda I went to Oman for a year. Nikarudi I played in Oman I think 2015 so and Uganda 2016. Kucheza? Yeah. Team gani? I played for Falcons. Saizi I think the team is not there anymore, I'm not sure. But in the same year, sikumaliza hiyo season. So I left nikaenda Sultanate of Oman. Hapo nikacheza season 2 kwanza. Alafu nikarudi KPA. Okay, so Uganda they pay well kama kushinda KPA? At that time, ilikuwa salary based. KPA ilikuwa allowance based. So that was a better option. Yeah. Tell me about Oman. That's like my second home. Huko ndio nimecheza for the longest compared to Kenya. I think this is the year ninataa zile miaka nimecheza huko because I was there for 6 and I'm here now. This I think is my 6th season in the country. Huko ulicheza season 6? 6, yeah. Okay. In 3 different teams. 3 different teams. Yeah. Ilikuwaje, walikutambua? Ukienda huko ulize wananijua. I think they cannot take a player from Kenya without calling me and asking like how is this guy? Yeah. So wewe kidogo shakuwa agent wa Bake? Si vile. Si vile. Ni vile tu. I've played for so long, so people want to, wanataka wakuulize like, what do you think about this player? Akoaje, vitu kama hizo. And also players wanataka kujua about teams huko nje. And since I've been around for some time, na recommend some players to other teams. Okay. Yeah. Okay. So na life huko kisporti, heshima ya mchezaji, maslahi, salary wise na nini, huko sasa ilikuwaje? Iko juu sana. Hiyo ni a fully professional league, so they will take care of you as long as you do your job. Kuna mtu anasukumana na wewe, so facilities ziko fiti. League iko fiti, you get to travel a lot. So yeah, huko nilienjoy life huko. And what made you come back? Nilirudi when Thunder was coming into the league. My GM in Thunder right now, Kushin, made a call. Akasema, there's something that is coming up. If I have time, nikuje nyumbani, niangalie, nione vile iko. And hiyo time, by the time nilikuwa nafika, I think walikuwa wamecheza first round yote. So nilikuja kama wanaanza second round. And they had won all their games. So kufika, pia mambo yao si mbaya hivyo. So nikasema, let me stay at home for 1 season, nione vile itakuwa. Tukashinda. I wanted to go back. But management ikakataa, wakasema hapana. Wewe baki hapa hivi nyumbani. So hiyo sasa ni season ya pili imeisha, sana tena nabaki season nyingine ya 3 na kanda. So hivyo Oman ndio ukuje, contract iko imeisha ama? Contract yangu ile ilikuwa imeisha, kwa hiyo team ilikuwa ya 2 years. I was there back to back again 2 years. Nilikuwa narudi sasa nyumbani. I moved to a different team. Ulikuwa uko na offers that season, yeah. So hivyo, hiyo ikaishia tu hapo sasa. So what made you really live there and come to Thunder? To Kenya. Ukiangalia maslahi, ukiangalia on the life aspect. The way Thunder negotiated their contract here ilikuwa tu sawa, kukuwa na any difference hapo, because they matched what I was getting there. Okay. And I wanted to be close to my family. And nikae tu nyumbani ni enjoy, because nilikuwa nimekaa nje sana. So nilikuwa nataka kuja ni hang around Kenya, nione hata mimi Kenya vile iko. Nilikuwa naenda nakuta watu wamepiga development, watu wamezeeka, so ikabidi hata mimi nikuje nikae hapa hivi kidogo kwa hii environment, nizoe nyumbani. Okay, yeah. Okay. Na pia nilikuwa nataka nicheze home kiasi. Unajua ukicheza huko nje sana, wasee hawakuwatch sana huku. So inabidi urudi huku pia watu wakuoneone Kenya. City Thunders, nimeona ina make big waves in basketball league. Yeah. What the secret behind? Better management and better club administration. I think
if you have professionals doing their job kwa kiwanja, you should also have professionals off the court who are also doing their job, because most teams that I know in Kenya, ziko na former players. Wanachukua tu former players, unaweka kama management. These are now people who have gone to school to do these things. So unapata inakuwa ngumu sana for those teams to, you know, come off the block na zikuwe good basketball clubs. So tumebaki pale for some time until the arrival of City Thunder. Now, you know, in City Thunder kila mtu ako na kazi yake. Uwezikuta mimi kama mchezaji nimeenda kufanya kazi ya management. Unaona? So everybody who's from the hierarchy kutoka juu mpaka chini, everybody is a pro in what they do. Okay. City Thunder is owned by someone? Twende Sports. Their goal, I think, is to change and develop basketball in the country, to just make it a better game, and a game that can put food on the table. Okay. Twende Sports ni wapi? It's a US company, but it's registered here in Kenya. Okay. So wanataka au wamekuja develop the sport? Yeah. And in their third year, you can see the growth. I don't think there is any other basketball club that has managed to fill Kasarani in one basketball game. They did it back to back in the semi-finals and in the finals. So I think that's an amazing. I've never seen it. I've seen it in politics and volleyball. Okay. But I saw it in basketball, and I mean, it's just an amazing. The crowd is organic. People just show up to come and watch the game and enjoy the game. Nikuulize, kwa ligi ya Kenya ya basketball, how can you rate it, because with the fact that umekuwa huku nje, umeona unaretaje ligi yetu? I think there's growth. Way back ningesema at least tunajaribu, but sasa inaweza tupatia 5 out of 10, because the only team dominating is only one team. So I think in the next 3-4 years there will be other Nairobi City Thunders in the league. We should be having about 5. I think there are some teams that have the capacity to generate a lot of revenue, like Kenya Ports Authority. It's a parastatal team. That company has money. So it's just a matter of time until they start contracting players to play for them. And if that happens, Ulinzi Warriors do the same, Equity Bank, Stanbic. If all these teams can up their game a little bit, you can imagine how the competition is going to be in Kenya. Because now you have players from overseas who will want to come and play here in Kenya, and that will improve will make the game grow even bigger. You said you had planned yourself, by the time unafika 25, kama mambo ijaenda poa, wewe una quit, naingia system. Nini ukiangalia environment ya basketball, ni game, sisi tukigrow tunajua ni game ya mababi. Wajua si game ya msiogeta. Unaona sema mimi sikuwa bad. Yani ndio notion tumekuwa nao, hii ni game ni ya mababi. I think it's because basketball sometimes ina look cool. Unajua kama umesema msiogeta, football is the only game yenye iko available. Yenye kutoka hapo nje kuna kiwanja, watu hiyo wanacheza. It's the most popular sports in the world. Hata mimi nilianza na kucheza futa. But sasa since my abilities nimerefuka, I did not have an option. Shule futa ilikuwa na kila mtu. So mimi nikasema hapa, acha niingie ile yenye pia naweza kuwa dominant huko, and I was. So pia hata mtu ikuja kuocha na ana option, atakuchukua tu, because you cannot coach height. Once you find someone who's taller and work hard, akona advantage compared to any other player kwa hiyo kiwanja. Sema basketball na ufupi you can play if you're short, lakini but you cannot coach height. You cannot coach height. That's the only advantage that you will have in the game, because they will start by tall, wakienda sasa kutoka hapo sasa wataanza kuangalia skills sana, hard work, talent. Nini inaweza kufanya mtu mfupi acheze basketball? I think if you're a good point guard, you're a good shooter, you'll play.
But now you see the game is changing. You find 7-footers are dribbling the ball, they're shooting threes. So inaenda ikikuwa ngumu. So kama yuko gifted in one area, you have to work twice as hard in another aspect of the game for you to make it. Okay. Ukikaa hivi uangalia unasema basketball changed my life. Yeah. Like I've never worked a 9 to 5 in my life. So mi kazi yangu ni kuamka asubuhi kucheza sports and naishi vizuri. Na inalipa. Kenya inalipa. Umesema City Standards na contractor standards una compare na Oman. I think the only thing I miss is having a driver. Apart from that, everything else is the same. Huko kuna driver? Yeah. Hapo unajiendesha? Hapa unajitegemea, unapanda Uber. Lakini huko kuna dere wako? Yeah, when I was there, I had a driver. We were 2 players, one from America and me from Kenya, and we had our own guy driving us around. Yeah. Lakini hapa na City Thunder bado inasema ndio wakupe gari. Lazima tuwapeleke the next level. But I like the way they take care of guys. If you need anything, you just make a call, they make it happen. Those guys are amazing. Yeah. Mmeshinda juzi? Yeah, Elite 16 back to back. Yeah. What next? Winning B.A.L. Some players like me don't have time to wait another 5-10 years to win. You want to win it now. Yeah. I have some of my colleagues who believe the same. So mi najua lazima tukifika Kigali na South Africa for the playoffs, lazima tushinde. It's very much possible. When mnaanzia Kigali, right? B.A.L starts in March till ina run through hadi April. Yeah. So nyinyi ni kuishinda. So tuko na a couple of weeks kabla turudi job. So sasa hivi unapumzika, recovery. Kifika January ni kazi. Na it's possible. It's possible. Kenya haijawahi shinda. The same way Kenya never qualified for B.A.L till last year. We did qualify and we have qualified again. So that's another chance to go and show the world that we can really do this. Last year, what happened? I think our preparation was not that good and we didn't have some additions that fit with our game. So to Milan, it was a good teaching point. So we want to see what we can do this year. If we can have players who can fit in with the system of play Kenyan basketball. Okay. Yeah, because every team has an identity. So kama tunaweza pata mchezaji mwenye ataingiana na identity yetu na philosophy zetu, then we become a dangerous team. Okay. Tell me about national team. Kenya Morans. I made a lot of friends there. I won a couple games, lost a couple games. Been able to play in the World Cup qualifiers, African basketball qualifiers, played in the African basketball qualifiers, and stuff like that. I won Zone 5 with those guys, finished second in African in Bamako, Mali. So you can see we did some things in the national team. But you're still part of it? Still part of it, maybe I'll think about it. Why? I think they have a couple of young guys who are coming up who can take our positions and develop their game. Because I think level yetu ya national team aliko sahi. I don't think we are in a hurry to win now. We need to go back to the drawing board and start developing a team that can win in the next 5 years. So the goal should be what next in the next 5 years. So, but before those 5 years, so there's nothing we can achieve. We can win some games, but we cannot win big tournaments. Yeah, because we don't have enough young talents now. Someone who is 22 now, 23, if you give them 5 years, that's 28, 27. That's somebody who is in their prime now. So now we can start competing for big tournaments. Because now if we say we want to compete for big tournaments, I don't think it's possible. Because South Sudan is in our region. Tomorrow, high time to beat Sana. And they have better resources right now. They have better financial muscle.
from Luol Deng, so you can see that's a problem. Uganda is prepared. Rwanda is also doing some things. Their president is fully supportive of their basketball initiative. And for us, unajua huku kwetu kuna kuanga na kuvurutana saa zingine ikifika time ya tournament preparation inakuwa ni wiki moja ama mbili ndio muende game, so you don't train enough to go and win. So that's why I'm saying we create a game plan for 5 years and we target a tournament that is coming in the next 4, which is Afro Basket. If we can work to go and compete in that tournament, the players that we have now who are younger and ones who are at least not that old, we can make a very good team. How competitive is this tournament? Injo umeongelea kuhusu South Sudan. Nini nafanya, umesema apart from the pitch na financial muscles, talent wise they have a great pool of players. You see, South Sudan was at war, so most of their players went overseas. And you know, huko nje facilities na competition basketball wise iko juu. They have guys in Australia, Canada, USA, so unapata ni wengi. At some point they can play 3 tournaments and hawaja repeat wachezaji. So they change a whole team, or they change another team. That's how they show you that they have a lot of players out there. In Kenya, we can only bring 2 or 3 players. They bring 12 from what wametoka nje. Sasa unaona competition hapo. The only thing they need to do is find chemistry and they'll beat you. Tell me about your family. The Koranga family is a sports family. Mzae alikuwa Harambee Stars. Mzae kama mcheza ball? Yeah, Cup of Nations 92 Senegal. Mtaje jina? Elijah Koranga Senior. He was a footballer. Yeah. For the now team yenye mnaita Ulinzi Stars. Yeah, he was there, but then ilikuwa Scarlet, then wakamaji kwa wakamaji timu za jeshi za futazi wakatengeneza Ulinzi. Alikuwa deadly. So unaona genes za sports na height zimetoka mahali. Madhe pia ni mrefu. Alikuwa anacheza netball. So Madhe pia ni msitu pia amekuwa kwa sports. Amekuwa kwa sports. So huyo ni mtu, hiyo ni family yenye kila mtu. I think 3/4 of my family plays sports. I have a sister in Kenya Navy who plays football. Sister yako? Yeah, Navy Queens. Football. Yeye aliamua kwenda jeshi. Yeah, alikuwa anajiamini. Yo siwezi blame. I have another one kwa netball national team. Carol Koranga. And I have Clara who plays basketball also. Michael Koranga plays basketball. Emmanuel Koranga plays basketball for Moyebes. And nani nimesahau? Felmas Koranga in the US, the first Kenyan to play in the NCAA Division 1. So your brother? My sister. Your sister? Yeah. She's in the States. She's your elder or you are the eldest? Nah. I'm the one who started this basketball thing in the family. I may pick it up too. Now you can see of all our dad played football. And now the only person playing that sport is only one in the family. And she also plays basketball. Your sister mwenye yako. Yeah, so ana double up na futa. Na pia baki anacheza? Na bado anacheza baki. Ule mwingine anacheza netball na bado anacheza baki. So that's the universal language in the family. We try to compete. We see who will win more games in a year, who will win more trophies in a year. How is it like kulelewa kwa sporting family? It's easy. Yeah, especially when we were young. I think me and my elder brother suffered a lot. Our elder sister aliacha, alikuwa anafanya athletics na ya kutembea, walking race na netball, but she stopped. Alienda college akaamua akuwe mwalimu huko aache hii kazi. So the rest of us, competition ilikuwa ngumu. I think at some point hata tulikuwa tunaongeleshana kwa keja. Tukitoka court tukicheza, ule mtu ameshinda ongeleshwi na hasi wengine wanakunyamaza.
The competition ilikuwa stiff. Mzee alikuwa na make sure watu wako laini. Na hii familia ya jeshi, so the discipline levels were really high. Na bado alikuwa na push na make sure ameenda zoezi. Yeah, I used to run with him in the morning when the soldiers are going to run. They normally run on Wednesdays. So I used to run with him on Wednesday. Hizo siku zingine nakimbia tu solo. Sasa oversleep atakuamsha tu. Ukifika 4:30 lazima ukue macho, uko chonjo, you're ready to go. You saw him play? Yeah. I saw him play because he played in 92. Your time I was young, I didn't watch the games. But then as I got older, I watched him in 96. And I think I watched him in the 2000s in the military game. Okay. Yeah. But hiyo time alikuwa ashamaliza. By 96 ndiye alikuwa anafunga kazi. But sasa 2000 kama alitupatia moja ya mwisho. Okay. Yeah. So I watched him, I think, and they won. Yeah. Mama pia ana support hivyo. Huyo ni ana make sure diet iko fit. Unajua huwezi kuwa unacheza sports na unakula kama watu wa kwaya, so lazima uko unadishi. Mimi najua nilikoko na extra ni plates, ni watu wakishamaliza na ekea ingine moja. Madha anakuwekea? Anakuwekea ingine moja. Hata mzae alikuwa anasema huyo mpatieni nyingi. Hiyo game yake inahitaji mbio nyingi, aongezee. Okay. Yeah, it's really important by the way. Do you think kwetu kwa sports personality wengi discipline ya diet ni noma kidogo? Ni noma. Especially kama uko kwa team ile yenye financially haikupatii ile vitu zenye unahitaji. For us, we even have a company that delivers mandazi zile zimetengenezwa highly, ziko na really high levels of protein. The same mandazi zenye wale watu wanakula, watu wako camp ya Olympic. It's different from this one. So we have a company that delivers it on practice in the morning. Tukiingia zoezi, so unaweza enda ukulie home, ama unaweza kulia hapo, but the energy boost yenye nakupatia ni same ya msame kula mayai 5. So na kula ndazi moja? Moja. Wameweka kama vitu huko ndani sijui. Sasa wewe una dishi tu. Okay. We have supply of juice, food in practice. So mambo ni rahisi. Kuna lunch. Ukitaka kwenda ukimaliza tizi una dishi unaenda nyumbani. Ukitaka kuongezea nyumbani unaongezea huko sawa. Lakini yani employment professionals kuna mtu hiyo ni kazi tu yake. Kumake sure mmekula fiti. Food imeingia. Umepata juo, umepata apples, umepata ndizi, alafu naenda mtaa. Hivyo. Hiyo ingine utajiongezea home. Dinner utajipikia huko hivi. But you find that most of us actually eat dinner at the same place. Hapo tukitoka tunakutana jioni tunakula kama tumerudi kwa nyumba. Because most of us I think live in the same neighborhood. Yeah. Mko best wapi? Sisi tuna train Nyayo. We have players who wako huku Ngong Road, but wengi wako hiyo side ya Nyayo. Hatutaki kutoka hapo. You just want to walk to practice, una cross town. Nairobi West nini ndio mko hapo? South B, South C. Huko ndo watu wamejificha. Okay. So nyinyi mnaweza kuja mnapiga dishi hapo alafu narudi kwa keja. And it also gives you an easier chance ya kwenda tizi yako peke yako personal, because tizi si lazima ikuwe ile ya team. Naweza amka asubuhi kama 6, I shoot around in Nyayo, then nikuje 10:30 nifanye practice ya nini ya team. Yes, ya team sasa. Alafu nimefunga siku. Do you think team ngapi ziko professional kama nyinyi hapa? Saizi in basketball we don't have any that iko hivyo. So ni wacha nyinyi mna compete against nyinyi wenyewe. When we play in practice, when we have those scrimmages, I think our competition in practice and the game level in practice is different from the game level in the league. In the league, it becomes too easy because we train at a really high level. So hata ikishuka, by the time tunafika kwa game,
haiwezi kuwa same level na hizo teams zingine. Will still be executing at a very high level because of the competition. Even if you come and watch our practice, utapata game inaisha na 1 point. Different teams win every single week. Different teams win. Hakuna ile time utapata ati hii team moja imeshinda 3 games in a row. Hii itashinda 2, hii nyingine ikuje ishinde 2, hii ishinde leo, mwingine ashinde kesho. Watu ama games zingine hazishangi. Because wanasemanga acha tuachie hapo. Tutakuja next week tuendelee. Hazishangi. The competition is too high. So tuseme kwa the league. It's possible you kubeba league unbeaten. We have done it 2 years in a row. Last season and this season we have not lost a game. And last season I think in the road to B.A.L we lost 1 in Tanzania. And we haven't lost a game. The only time to lose ni kwa main B.A.L sasa. But kwa hizi qualifiers we only have 1 loss. So maybe hamna competition. If you count the games we have won, saizi zinaingia almost 60 or something. 61 plus hizo za B.A.L zilikuwa 4. So ni 65. Okay. It's just a matter of time, and we might go a whole year locally without losing and a whole year out of the country without losing. Internationally without losing. Okay. It can happen. Yeah. Sponsor wenyu ni bado nini ndio bado your sponsor? Our Sports. Our kid sponsor ni Afrosport. Our team sponsor ni Twende. Bag I think ni Dendry. Dendry ni your sponsors? Yeah, we have bags from Dendry. Okay. Yeah. But you can choose to come to practice with it or the game because Afrosport also gives us bags. Yeah. So mambo inafanyika huko. Ukiwa Tanda maisha ni nzuri. Kama ilifanya ukaacha kucheza pro, ukarudi kucheza home, maisha ni poa. Kucheza home pia defeat, unafurahisha mafans kidogo ndo asikusahau. Sasa unajua sisi wanasemanga sisi kazi yetu ni kukashifu tu. Sisi mafans kazi yetu ni kukashifu na tujui maisha yenu mnapitia nini, lakini kila mwana sport anataka kupiga upro kwa sababu anajua upro. Ukipiga ikiingia kwa resume yako, it gives you an edge ya kunegotiate any contract locally because wezi niambia utatoa Olunga Qatar. Ukuje umlipe pesa kidogo hapa, itakuwa ngumu. Sasa na kila player anataka aguze huko juu. Facilities, payments, especially facilities. Because the facility and the competition will make you a better player and you'll be different. Ukiona tu mtu mwenye amecheza huko nje, the way they move, it's a little bit different na ule mwenye hajapata chance ya kutoka. Okay. Nyinyi kushinda ligi 2 years in a row. Yeah. What does it tell about the league? It tells you that other teams need to do something in their clubs. But it also gives us that win fatigue. Inafika time utaona game yetu inashuka kidogo, alafu inarudi inaenda juu. Because we are doing the same things every single time and we are becoming successful. Sometimes we feel like the other teams are not working hard enough. But every time you go out there, you have a target on your back. Because kila team inakuja kucheza na wewe, inataka ikupige. Ikikupiga hiyo moja, hiyo yenye itakupiga hiyo moja, watafeel ni kama they have achieved something. True. Yeah. True. So that's what we try to avoid. Kila timu mnacheza nao wana fight kuwapiga at least wapiga kamoja. Wavunje hiyo nini? Yes, winning streak. Yeah. Because the winning streak is crazy. Kama inaingia 60, it's tough. Yeah. How is the basketball federation in Kenya iko vipi compare na nje penye umekuwa? I will say huko nje ni mambo ni different. For the Omani Federation, they pay you don't pay the league fee. Once ukishaingia kwa nini kwa league, the federation has its own sponsors that
pay league fees for teams. If the team is traveling, the federation pays for your hotel and flight. So unless unaenda kucheza nje ya Oman, ndio club yenyu inaingilia hapo. But anything within the Oman Basketball Federation, they pay. You send the names of the players, they send back the flight tickets and wanakutumia hotel reservations. So ligi kumaanisha federation ina run ligi. Ukienda game league. Kisumu unapanda ndege. Kikosi ndio hii federation wanatuma tiko na hotel mtenda mlale hapa. Yeah, mtalala hapa, this is your meal plan. So wafanye hakuna mambo mingi. Team sasa pesa team iko nayo ni ya kulipa players. So team natafuta tu sponsor wa teams ni wa kulipa tu players. Players wako taken care of, nyumba za wachezaji, needs za wachezaji. Wewe uko sawa. Yotosha. Kazi yako ni kucheza basketball na kufanya federation ionekane. Unachapa kazi. Na kweli inachapa kama but huku unajua lazima ulipe league fee. Timu zingine hazitalipa. Wachezaji hawana kakitu. Saa zingine fixtures za league zinachangewa. Kama uko na game saa 2 unapata game yako imetolewa, hiyo timu nyingine haina uwezo ya kukuja. Game inapelekwa the other weekend. Wewe unakuta hii timu nyingine pia iwezi cheza. So the league we just finished imekaa 1 year. 1 year, I think 12 months, 13 months. Na inafai take out 13 months, inafai take 6 months kitu imeisha. Players waende off season, warudi pre-season, alafu waanze season tena. But you can imagine we played for a whole year. Mmeenda sana hata kushinda football. Hata football ifikangi hapo. Football 9 months. Tulipiga 1 year, tukaongeza mwezi mmoja juu hapo. Tukapumzika 2 weeks, tukarudi Elite 16 imeisha ya B.A.L. So it shows you kuna kind competence hapo kwa federation, hakuna seriousness. Because it's not even good for the health of the players if I can play for 13 seasons, including tournaments within your season. Those are a lot of games and a lot of practice sessions. You don't get enough time to rest and recover and just take care of your body and then you play again a new season. In the Omani Federation, the fixture for this season I think ilitoka a month ago. And imeenda inakuonyesha mpaka ile the time that season will end. So you have every single game schedule. Uko na kila kitu, unajua national team itakuwa hapa. Hapo ata travel kucheza some tournament. And then unamalizia hapo. You come, you play the cup and you go home. So hata mtu anapanga financially kukulipa, ameshajipanga na budget yake hapo. So Kenya watu walijipanga na budget ya 6 months, wameongezewa 7 months on top. How difficult is that for teams to take care of their players? Ni ngumu. Ni ngumu. Na unajua kuna players wanachezanga season 2 kwa mwaka. Anamaliza hii, anaenda anapiga zingine kama 5 months huko, anarudi huko 1 month. Yani they do it all round. So ukipata mtu kama huyo umemkatia sana. Umemkatia sana. How does it feel wewe kucheza na timu ambayo maslahi yake ifikie yako? Asa unajua mimi niko job. Juu usisema ati nitakuonea huruma kwa sababu mdosi wako akushughulikie. Mimi mali nimetoka nikiwa tizi hiyo wiki. Nimepewa game plan, nimepewa scouting report. Nimeambiwa huyu tunaenda kufanya hivi na hivi na hivi. Siwezi kulegezea. Hata ni vizuri nikikupiga ndio watu wako wa improve. So you treat every team with the respect it deserve, the same way. Si ati ile kubwa ile ndogo nasema ati hii hapana. Because we want to win. Wajua ukipatia mtu confidence, ati anaona they can play and umelegeza kidogo, the other teams are watching. So they will come with the same energy.
Niambie kwa player mwenye ana come through. Unaweza mwambia nini? Hebu bonga na player ana come through. Mwenye ana come through. Mwenye ajue anzie wapi. I mean, saizi facilities Kenya zimekam. Kwanza hapa nini mtaa Kibra. Kuna Olympics pale. Little Prince wako hapo, kuna Raila hapo juu. Hapa Jamhuri kuna kiwanja. I think Talanta watakuwa na kiwanja huko. So there are so many calls coming up. And find a place mahali unaweza kuwa unaenda either asubuhi ama jioni una train na wasee. Kuna ma trainers pia saizi wenye wako Kenya wengi. So find a place, hiyo ni kitu ya kwanza. Ukipata hizo places, people normally donate. Wanatuma viatu, balls. So saizi welisema ati I don't have a ball, so I cannot train. Utazipata huko zimemwagwa kwa kiwanja. Wewe ni kuchukua na kupiga kazi. Discipline, consistency na hard work, hizo ni vitu tatu za maana sana. Hizo huwezi sema ati mtu atakucoach. Hizo ni wewe umejiwekea kwa roho, zinakuguide. Alafu na believe too in God akusaidie ufike mahali unataka. Yeah, that's it. Okay. Yeah. Okay. So what do you say about tukimalizia next year? Next year, I mean, I want to see like a different local league yenye inaraniwa with more precision. And I hope, I think we have some tournaments, the national team. I hope I will see some younger guys in the squad. Kwa B.A.L, hiyo kazi ni kwetu sisi wazae. Tuende tukawakilishe Kenya. If Kenya, I told someone if we can get to the semis, we have a chance of winning it. The semis, getting there is the most difficult journey. Ukifika semis, you have a shot at the finals because anything can happen. The 4 teams that play in a semis, zote tunasemanga, ground ni level. So mmoja anaweza surprise huyu kidogo kwa finali umekashinda. Yeah. Uko na family? No. Only my brothers and sisters. Mbona una familia? Nimezurura sana. Okay. Sikuwa na time ya kusettle. Okay. I've been in 26 countries. Yeah. Nimemention tu kidogo ndio juu. Is it 26 countries ulikuwa unacheza huko? Yeah. Sasa mimi na mimi umeniambia tu Oman, bro. Because that's the one I love. That's my second home. I think I will even, that's one country that I can live in. Ama naweza visit ile time nimeboeka because I have so many friends huko. From those 6 years, kuna so many friends wenye nime pick up. Wengine ni wa Central Africa, West Africans, Europeans, Americans. So that's a place that nilikuwa hata sikuwa nataka kutoka. Ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu sana kutoka huko. Because it's a place that ningemaliza career ningebaki nikikaa tu. So I've been around. 26 countries. Yeah, 26. Your first country ilikuwa? South Africa. South Africa. Ukakaa for how long? A month or 2. Ukapiga? But by that time they didn't have a good league. Yeah, they didn't have a good league. I've been trying to even visit that country to play, lakini every single time Kenya inataka kuenda kucheza nje, they either give us to host a tournament huku, ama tunarushwa Kigali ama sijui wapi. So hata I think mabeste zangu huko walinisahau wa South Africa. Yeah. Okay. Wale wabaki ni wachache, wale wenye bado wanacheza sasa hizi. Okay. Wenye wanacheza sasa hizi huko pia ni wa young, si watu wenye tuko age moja. Yeah. Then the second one is Uganda, Kampala. Yeah, Uganda. Nimerudi in Kampala, nimerudi mara mbili. Nimerudi na KIU na Muongo Blazers wenye ni champions sasa hizi. Yeah. Nikiwa nao tulikuwa finali tukapigwa na City Oil. But wameshinda City Oil this season. Wanasema wanalipa poa. Kuna ukijipanga utalipwa vizuri, usipojipanga utachezewa huko. Kwa lazima ukuwe mjanja. Okay.
Then there was Seychelles, Algeria, Mali, this other one iko wapi? Najaribu kuikumbuka inaitwa nini? Burundi. TZ hiyo naye nimezoea huko. My grandmother comes from there, so huko najua huko. Tunisia. Nilimiss moja ya nini ya Tripoli. There's Central Africa Republic na DRC zote mbili. I loved Congo. Congo they have good player welfare and hospitality, so it's a good place to play. Kinshasa. Nilienda huko, nimeenda mara mbili huko. So unasema hizi lap mingi zinafanya kidogo kumari imekuwa blanda. Madem wanaonanga unaenda hata hao wanaenda. Na kutoka. Hata hiyo kukaa kwa keja. But sasa Kenya, I think maybe next year, maybe not now, next year. Naweza jeep. Utakula mchele. Next year watu wanaweza kula mchele. Au sio? Chini ya maji tu lakini. Bali ni kitu poa. Do you think kwa hivyo schedule ya nini maisha ya sports inaweza hold msee hostage kwa private life sana. Wale wako na bahati na wale walianza like before uingie ulikuwa na mtu ulioa hapo katikati, alafu sasa wewe unaendanga ukirudi, unaenda ukirudi. But sasa unakuta mtu kama mimi nilikuwa nafika Kenya nakaa kama wiki moja, narudi JKIA. I go to a different country, so it becomes difficult for you to have a wife in the house. Atasema sasa huyu mtu tunaongea tu kwa simu. I've seen it happen to some of my teammates. Wako na mtoi, wako na wife, amefika home, amepanda ndege ya kwenda sijui wapi. Na kuna countries zenye wife wako hawezi kuvisit. Kama sasa ukienda kucheza Iran ama Iraq, huwezi peleka family huko ikuje kucheki. Umeenda kucheza Libya, utaleta familia kweli? Ni ngumu. Ama umeingia Saudi Arabia alafu ulete wife kwa watu wa itikadi kali, itakuwa ngumu. So inabidi akae nyumbani mpaka umalize, and then utamuona baadaye. So it can really be challenging. Hiyo hapo naye itabidi unangoja mpaka urudi nyumbani ndio uanze hizo maneno. Nikuulize kwa tu hapo kwa the same issue. Wewe nini ambao ulikuwa unatamani kufanya apart from basketball? Vitu gani ulikuwa unatamani kuachieve ambazo hujazi achieve because of your busy schedule in the sports? Nilikuwa nataka kuwa lawyer. But sasa hata ukijaribu kurudi shule usome online, kuna hiyo course hayuko online. Nataka ukue physically kwa campus. So I didn't do it. I went to school, I did a diploma in teaching. I've never taught. Nilifanya teaching practice tu na nikafunga sector hivyo. Nikiwa shule. Sijawahi, hata nimesahau vile wasee wanaweza. Nilikuwa nafundishwa kufunza wasee, nilisahau. Siku hizi wamechange. Kila kitu ya education system ni different. So futa naye ningecheza because I loved it, hiyo connection ya mzae hapo. Anakusukuma uko na yeye most of the time. But nilichase hiyo dream ya basketball, nilichase sana. I was obsessed with it. What's your retirement plan? I'm a team owner right now. I have my own women basketball team, so I think I will just transition into ownership. I don't want to coach. I just want to sit there in the management na nione vile team yangu ina perform. So you uko na team already sahi? Iko Premier League ya Kenya ya Madem. Si hiyo useme tu jina timu yako basi. Shout out Swish Women Basketball. Wananicheki. Wewe hiyo timu yako hiyo? 100% ownership. Unaimanage vipi? Ama umesema City Thunders, kuna Nairobi City Thunders kuna pesa mzuri. Kama unaweza kucheza na kumbaka na team na unaira. But ilianza kama sijaingia Thunder. Ilianza kama 5 years ago. Sikuwa nimeingia, nilianza nikiwa Oman.
Alafu nikakuja hapa sasa ndio nikaanza kuidevelop pole pole. Okay. Una feel kwa basketball, kwa business, profit inatengenezwaje? Revenue kama inakam na fan base ndio the biggest. I think fan base cause Kenya TV rights bado hazijaanza kukua sana. Because kama tungekuwa na TV rights hapo tungekuwa tuna pesa ingekuwa juu kidogo. So if we can get that plus if my fans were just study, merchandise usual, masiponyo wakiona wana investors wanaingia, watu wanalipo. Okay. I think that's the easiest way to make profit. Because ukisema kama sahi nikisema natafuta sponyo kwa timu yangu ni ngumu. Nobody wants to watch women basketball in Kenya. So we need to do something about that. Watu wote wenye wako kwa hiyo ligi ya madem wanafaa kuangalia vile watapull crowds kukuja kunini support wasichana wakicheza. Crowds zikiingia hivyo utapata masponyo wanataka kuwa associated na hizo brands zetu. That's how you generate your revenue. Okay. Nimeelewa. Yeah. So unaifund vipi timu yako? From my pocket. I have a few guys who help me sports. Patrice, shout out. And yeah, I think that's the only person who tumekuwa tukiwork na yeye kidogo. Kumake sure mademu wako well kitted, wako na balls za kutrain. Yeah, the rest sasa unajua inabidi unajipanga before season ianze, unakuwa umejipanga vile utarun season the whole year. Why madem? My sisters, they needed a place to play. My brothers were moja ako ulinzi yuko, hata wote baadhi waliingia ulinzi. Huyo mdogo last born tu ndio ajaingia jeshi, but amekuwa akichezea timu ya ulinzi akarudi na Kuru Club ile yenye nilianzia. So for men teams ziko division 3, division 1, Premier League, alafu division 2. Kuna regional leagues zenye unaweza cheza, but mademu uko tu na Premier na division 1. Okay. And that's why inakuwa ngumu kupata team. So mimi niliona masizu wanateseka kidogo. Tukaambiana tufanye hiyo, tengeneze ka local team hapa mahali unaweza kuwa unaenda unacheza. Okay. Katika kwa different vision. Because mimi napenda kushinda. Sasa niliona hii hapa hii ligi, hii tunashinda watu sana. Tusonge hiyo level nyingine. Tukasonga tena tukasonga hiyo nyingine. Sasa tumejipata Premier League. Sasa huko challenge ni teams ni kali. So hata wakicheza wakirudia wana feel wamecheza baki. Okay. That's nice. Yeah. Umeongelea masizu wako. Mbona nini unaangalia, mbona hao madada zako? Because of my young sister Felmas Koranga, like to me I kind of feel like there should be more like her who can just come out of nowhere and play big basketball. Now there's Medina Okot who is in South Carolina. She is a prospect. I know she will be drafted in the WNBA probably in 2026. And kulingana na vile atacheza going into 2026, she might go top 10. So inakuonyesha, imagine kuna madem tu wenye wako huku mtaani wenye wakipatiwa hiyo chance tunaweza tengeneza national team nyingine deadly sana hapo. Okay. Tukipata 5 kama hao atufungwi. Our disadvantage ni tunapata mmoja tunasahau kidogo wale wengine, ama to pay attention kwa the ones who are coming up, and then tunatengeneza a half baked team. Okay. But if we can pay attention to these girls, we might have one of the best national teams in Africa. Okay. Yeah. Okay. Nice. The Nigerians did it, the Angolans did it. Sahi, I think there are a couple girls who I know. There's a Victoria Reynolds, Medina Okot, Felmas Koranga, Masi Wanyama. Go bring them back home. There are 2 sisters who are playing in the States, Ruth and Grace Mbugwa, who are actually, Grace is actually playing in a really good school. Also has a chance to be drafted into the league. Yeah, so you see, there are players wenye wamejificha tu. Watu wase watakangi kwa nini.
wataka kuwaongelea ama kuwapatia chance, and we have more here in Kenya. That's the only reason mimi niliamua tu kunini. Okay. Focus na madem. So many people are focusing on the men. So someone needs to focus on these girls. Yeah. Na una feel uko proud. Yeah, because I never complain sijui pesa inaenda. No. I never complain because I see the results. Okay. I see the results. And unajua result ukianza kuona na game ina develop. Hapo ndo una nini. I think that's what hiyo ndo naweza jilipa, nasema sasa hapo nimefanya kitu, naweza end of season nikapumzika. Nini kitu gani ambayo inafanya nini unaangalia kwa maisha yako unakuwa proud of your mom and dad? The discipline levels that I never fell off along the way. Unajua si wengi wamemaliza career zao professionally. Wengine waliacha, wengine walidropiwa na teams. Me, I've been there consistently for 22 seasons. So you can see how 22 seasons. Yeah, how that run bila kukatakata hapo katikati ati nimeshikwa sijui na drugs, sijui nimeambiwa nini. 22 seasons of good basketball na could give it my all. I think your discipline na inaitwa nini, the hard work that they instilled in me, they push hiyo nini period yote. Nice. Bro, mazee, thanks sana for your time. Nashukuru sana. Niko inspired sana man. Nashukuru. Nifunza vitu most bana. Karibu sana. Can't wait kuja kucheki game ya girls wako wakicheza. Season I think itaanza sometime in January. Yeah, Jan. If you have time, show up. We might end up winning the league this season. Plans ndo tunatengeneza polepole. Sema mko ready for that. Watu wakuje vile wanakuja. Chape KPM, chape. Sahi wako Cairo wanacheza Continental Championship. Wacha wamalize, hata sisi tunataka tukue hapo next season. We want to be like them. Sure. That will happen. I say, mimi naitwa Mikemzeya. Kwa the next video, director yangu ni Jemo na Cedric. Usahau comment, usahau subscribe, usahau kutuambia unataka tukuletee nani au vipi. Kwa the next video.